Imana yacu nihabwe icubahiro. Ndongeye kuramutsa kandi abaha ikaze muri kano kanya kinyigisho. Ndabutse yuko nitwa Dieu merci kubgayo. Imana yacu nishimwe cyane. Ubuheruka twariko turaganira ingene twakira Kristo Yesu. Abantu benshi barafise ikibazo, none Yesu wamwakira gute, bigenda gute? Naragerageje kubasigurira ingene twakira Kristo Yesu. Imana yacu nishimwe cyane. Nagomba ngire incamake mu nyuma mbandanya kuko iki ni gice ca kabiri, sindarangiza kuvuga kubijanye n'ingene twakira Kristo Yesu. No musi hari ikindi kintu ngomba kubabwira. Mani majambo ino nyigisho nukubandanya ni gice ca kabiri c'ingene twakira Kristo Yesu. Wowe utarakurikirana igice ca mbere, genda uyirabe, kirahari, urabe ingene twakira Kristo Yesu. Imana yacu nishimwe cyane. Muri video mperuka kurungika birahari, birasiguye, birapanze neza. Ubutaha nababwiye nti kwakira Kristo Yesu si kuja mu rusengero. Kwakira Kristo Yesu si kwiyitirira izina ngo ndumukizwa, oya. Nari basiguriye yuko kwakira Kristo Yesu ari gihe wewe ubwawe wemera kuri umunyabyaha kandi ugatahura yuko Yesu yapfuye kubw'ibyaha byacu, arazuka kugira ngo turonke ubugingo. Rero igihe ivyo uvyizeye, ukemera kuri umunyabyaha, ukizera yuko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo, kandi atayindi nzira ihari idushikana ku Mana uretse Yesu, atahandi hari ubugingo uretse muri Yesu, atahandi hari ukuri uretse muri Kristo Yesu. Ivyo byose ukavyizera, hama ijambo ry'Imana ryacu ritubwira ivyo. Ndiko nababwira bibiri mu Baroma n'igice c'10 guhera ku 19 gushikana ku murongo w'10. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko umaze kwizera ivyo, ikiba gisigaye no kuca ukoresha akanwa kawe ukatura ivyo wizeye. Ivyo wizeye ni ibi: wizeye yuko Yesu yapfuye kubw'ibyaha byawe, yazutse kugira uronke ubugingo. Ivyo nivyo watura. Nivyo abantu bashobora kura kuvuga ngo watura ibyaha wakoze, mu bisanzwe ibyaha wakoze ni byinshi, kuko wari usanzwe ufise ibyaha, wari usanzwe ufise kamere y'icyaha. Rero urumva uvyatuye ntubona bimara, kuko urumva iyo ikintu ari kamere biba ari byose mwani maja mu buzima bwawe, mu bisanzwe buba bwanduye bwose. Rero ico watura ivyo wizeye. Mwami Yesu, ndizeye yuko wapfuye kubw'ibyaha byanje, urazuka kugira ngo ndonke ubugingo. Mwami Yesu, ivyo ndavyizeye. Rero Mwami Yesu, ndakwakiriye, ndakiriye ingabire y'ubugingo, ndakiriye agakiza, ndakiriye wewe, ndakwakiriye ingo mu buzima bwanje. Mwene data, ukoze iryo sengesho bivuye ku mutima, ugafata ingingo mu mutima wawe by'ukuri, nagira nakubwiza ukuri, Yesu araza. Musanzwe urufunguzo rwa mbere ruri mu kwizera Kristo Yesu. Mu kwizera Kristo Yesu hamukamwemerera akaza mu buzima bwawe, akakubera umukiza, akakubera umwami. Imana yacu nishimwe cyane. Ico rero nico kintu mugomba kumenya. Narababwiye kandi nimba uri umuntu guma yibatsa ngo mbega noba narakijijwe, nimba ubikekeranya mu bisanzwe nturakizwa. Kubera iki? Ijambo ry'Imana mu Baroma igice c'8 umurongo wa 16, ijambo ry'Imana tubwira ngo mpwemu yera arashinga intahe mu mitima yacu, aremeza imitima yacu, aremeza impwemu zacu uko turi abana b'Imana. Mani majambo, ntushobora gukekeranya yuko wakijijwe, ntushobora gukekeranya yuko uri umwana w'Imana. Kubera iki? Mpwemu yera arabikwemeza. Rero igihe uguma ufise amakenga cyo gukekeranya, mu bisanzwe uravye neza uzosanga utamwakiriye. Imana yacu nishimwe cyane. Rero utaramwakira n'ubu urashobora kumwakira. Mwene data, utaramwakira urashobora kumwakira. Uno munsi rongera ndababwira ikindi kintu gikomeye kidufasha kumenya ingene twakira Kristo Yesu. Ingene twakira Kristo Yesu, ngira uno munsi ndakubwire yuko kubijanye no kwakira Kristo Yesu biva muri choice yawe canke ishwa yawe, biva mu guhitamwo kwawe. Uguhitamwo kwawe ni ngombwa cyane. Ndabisubiyemo, uguhitamwo kwawe ni ngombwa cyane. Reka ndababwire kino kintu. Ijambo ry'Imana usomye mu cete ca kabiri ca Petero igice ca 3 umurongo w'9, ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bibaza yuko Imana itebeje amasezerano, ngo Imana yagumye ivuga kuva kera yuko izoza ngo none ko yatebye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami Imana ntatebeje isezerano, ngo nkuko bamwe bibaza yuko iritebye. Ngo ariko ico Imana iriko irakora, ngo yihanganira mwebwe, ngo kuko ntishaka yuko hari uwuhona, ngo ishaka yuko bose bihana. Mani majambo, igituma Yesu atebye kugaruka si kubera yabeshe, si kubera ivyo yavuze atari byo, ahubwo ni kubera abantu benshi batarakizwa. Kuko ngo ubugombe bw'Imana nuko bose bokizwa, nuko bose bokwihana. bose bo kwihana. Ijambo kwihana ni to repent, bani majambo ni to change the mind, ni guhindura ivyiyumviro. Hari abantu bakiri mu vyiyumviro bitari byo,
ngo Imana ntibaho, ngo ivyo vya Yesu ntibaho. Imana ashaka yuko uhindura ivyo vyiyumviro, hamukemera yuko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo, ukamwakira. Imana irashaka yuko abakiri mu busambanyi babuvamo. Imana irashaka yuko abakiri mu nzoga, mu matabi, mu rumogi babivamo. Abo bose batarakizwa bene data, Imana iracarindiriye abo bantu. Nico bituma kubona ndiko ndabaha buno butumwa ni kugira mumenye bino bintu, hama namwe wowe utarakira Kristo Yesu umwakire, nawe wamwakiriye umenye yuko ugomba kuja kubwira abandi. Hari abantu mubana banwe inzoga babwira ubutumwa, hari abantu mubana bari mu busambanyi, bari mu kaboregwa, mu bumaraya, babwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana bivuze ngo Imana nitevye kuza, umwami Yesu natevye kugaruka, ngo ariko yihanganira abantu batarakizwa, ishaka yuko bose bihana. Mane majambo, ubugombe bw'Imana nuko umuntu wese yokizwa. Wowe uri kuranyumviriza, nagira ndakubwira ubugombe bw'Imana nuko famille yawe, family, umuryango wawe wokizwa. Hari abantu benshi batarakizwa muri family yawe. Imana irakumviriza, iraguhamagara, irakubwira ati ndatevye kugaruka. Kubera iki? Ndacarindiriye ubwira ubutumwa bajya abantu, ndacarindiriye ubabwira ubutumwa, ndacarindiriye ubasengere bihane, ndacabarindiriye. Mwene data, nagira ndakubwire ukizwa kugira nawe ubwira abandi ubutumwa. Imana nacu nishimwe cyane, Imana nacu nishimwe cyane. Rero mbanje kubabwira yuko ubugombe bw'Imana, urukundo rw'Imana nuko bose bokizwa. Imana nishaka yuko hari uzoja mu muriro, oya. Nico gituma ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16 rivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abantu mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Mwene data uri kuranyumviriza, Imana nishaka yuko uzopfa rubi, yatanze Yesu kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana ashaka yuko uhabwa ubugingo budashira. Imana ashaka yuko uronka ubugingo uva mu rupfu ukaronka ubugingo. Igihushane cy'ubugingo n'urupfu. Imana ashaka yuko tuva mu rupfu, ingero yicaha n'urupfu. Mwene majambo kiri mu byaha umenye yuko urupfu ari umugabane wawe, kandi twarabonye isiguro y'urupfu. Urupfu n'umubabaro w'ibihe bidashira. Nigihe abantu bazotandukana n'Imana burundu bakababazwa mu muriro. Twarabisomye, naragerageje kubisigura. Ushobora kuba utabitahuye cyane, subira mu nyigisho natanze ubwa mbere. Ibyo bintu byose narabisiguye. Imana yacu nishimwe cyane. Rero iki kintu kirakomeye, ngira ndababwira kijanye no guhitamwo kwawe. Uguhitamwo kwawe kurakenewe cyane mu bijanye no kwakira Kristo Yesu. Kuko ndiko ndabigisha ni gute wakira Kristo Yesu, ni gute twakira Kristo Yesu. Uno munsi ndiko ndababwira kijanye nuko biva ku guhitamwo kwawe. Kubera Imana twese dukunda kandi ishaka yuko bose bihana, nagira ndababwira iragira ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa bukwire hose. Nico bituma ubutumwa buri kurakwira hose. Mwene majambo ushobora kubyirengagiza mugakubona uri kumviriza n'ikiganiro nuko Imana igushaka, irashaka yuko ugisangiza n'abantu batarakizwa, ubarungikire rino jambo kugira bakizwe. Imana yacu nishimwe cyane. Rero ikintu ndiko ndababwira ni kijanye nuko amahitamwo yawe arakenewe mu bijanye no gufata ingingo yo kwakira Kristo Yesu. Mani majambo, hari abantu bumva ubutumwa bakabwirukana, bakavuga ati jivyo ntabyo nkeneye kumva. Mani majambo, uguhitamwo kwawe, your choice, shwa yawe irakenewe cyane. Kugira turabe yuko kwakira Kristo Yesu bivana no guhitamo kwanje nawe, reka dusome ijambo ry'Imana mu gusubira mu byagezwe. Gusubira mu byagezwe igice cya 30 turahera ku murongo wa 15 n'umurongo wa 19 dusome 20. Usomye n'ijambo ry'umutwe rirabisigura neza, rivuga ngo guhitamwo ubugingo n'urupfu. Murumva guhitamwo ni to choose, ni choisir, ni guhitamwo, guhitamwo. Mani majambo ni wowe uhitamo. Mwene data kuranyumviriza umenye ko ari guhitamwo. Ni Imana aza kudodora hama ntuyugururire. Mani majambo ni harungika ijambo hama nturyakire. N'amahitamwo yawe. Igikorwa Imana ikora nukukubwira iki gushakako, nahawe kuvuga ego canke oya. Ni gute twakira Kristo Yesu? Biva no kuguhitamwo kwacu. Ndabisuyemwe biva kuguhitamwo kwacu. Hari abantu benshi babwiwe ubutumwa mugaba bahisemwo kubwirengagira. Mwene data ugomba kumenya yuko guhitamwo kwawe ari ngombwa, ni wowe uhitamwo. Imana ntiza kugufata ku nguvu, ni wewe uhitamwo. Ijambo ry'Imana mu 15 rivuga ngo eheraba uyu munsi mbashize imbere ubugingo n'amahirwe, bona urupfu n'amagogo. Imana ivuga ngo mbashize imbere ubugingo n'amahirwe, urupfu n'amagogo. Nimuhitemo. Igituma Imana dushira imbere hama duhitemo. Imana ndishaka kudufata ku nguvu. Nico gituma itatugize ibirobo. Ikirobo gikoresha icyo ushatse. Mugi Imana ntiyashatse kudufata ku nguvu. Yashatse yuko umuntu wese azohitamo. Nico gituma Imana ivuga ngo ndagushize imbere ubugingo n'amahirwe n'urupfu n'imivumo.
nahawe ho guhitamo. Mwene data ugomba guhitamwo neza. Ndabisubiyemo wowe uri kuranyumviriza, ugomba guhitamwo neza. Nje bituma Imana cigira ko iduha n'impanuro. Umurongo wa 19, uyu munsi ntanze ijuru n'isi kwivyabona bizobagiriza yuko mbashize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Imana iracabandanya ivuga ngo mbashize imbere urupfu n'ubugingo, umugisha n'umuvumo. Mugicira duha impanuro, ikiraduha impanuro nuko nimuhitemwe ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'urubyaro rwayo. Imana ikiraduha impanuro ati nimuhitemwe ubugingo kugira ngo mubone kubaho n'urubyaro rwayo. Nimuhitemwe ubugingo. Mwene data, ikintu ndiko ndaganira nawe uno munsi nikijanye n'amahitamwo yawe. Imana ikiraduhanura ngo nuko nimuhitemwe, nuko nimuhitemwe, nuko nimuhitemwe ubugingo. Imana ikira kwinginga kubera iragukunda, irazi kangahe uzobabara ibihe bidashira. Nishaka yuko uzobabara ibihe bidashira. Ikira kugira ati hitamwo ubugingo, hitamwo ubugingo. Natanze umwana wanje kugira ngo uronke ubugingo. Nabasomye ijambo riri muri Yohana 3:16 rivuga ngo kubwo urukundo Imana yakunze abari mwisi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese amwizera ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Mwene data uri kuranyumviriza, Imana irashaka yuko uhitamwo ubugingo. Imana irashaka yuko wakira Kristo Yesu. Ntahandi hari ubugingo, ni muri Kristo Yesu. Ntahandi hari ubugingo. Inyigisho yose, idini ryose rizo ari kubwira ngo hari izindi nzira uretse Yesu Kristo. Umenye ko hari idini z'ibinyoma, umenye yuko ubwo butumwa atari bwo. Umviriza, ubutumwa bwiza nuko Kristo Yesu yapfuye ku bw'ibyaha byacu, nuko muri Kristo Yesu hari ubugingo. Mwene data uri kuranyumviriza, hitamwo neza, hitamwo neza. Va muri ubwo buzima, va muri ubwo buzima. Urashobora kuva muri ubwo buzima bw'ibyaha, urashobora kuva muri ubwo buzima bw'ubusambanyi. Nagira ndakubwira, Yesu arashoboye kugushoboza. Ego urashobora kuvuga ati none je ibintu nzobishobora kubivamo. Nukuri ndakubwije ukuri, niyo wafata ingingo yo kwakira Kristo Yesu azogushoboza. Ivyo byaho uzosanga ari ubusa, uzotangura kuvyanka. Kubera iki? Si uzokwishoboza. Yesu muri wewe azobaje, azogushoboza. Kubera iki? Ashoboye byose, yaranesheje icaha, azokinesha no muri wewe. Imana yacu nishimwe cyane. Rero uri kuranyumviriza utahure kino kintu yuko gukizwa ari uguhitamwo kwawe. Kwakira Yesu bikuvako. Imana iragushira imbere urupfu n'ubugingo nawe guhitamwo. Muga Imana ituhanuye ngo nimuhitemwo ubugingo. Ndakwifurije guhitamwo neza, uhitemwo ubugingo. Ushobora gufata ingingo ubunyene ushumvirize ijambo yo guhamagara Yesu akaza mu buzima bwawe. Mubwira uti Mwami Yesu, ndakwakiriye, 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 ndakwakiriye ingo, ndakwakiriye, ndakwakiriye. Mwene data, uza kubuhejeje gukizwa, uza kubuhejeje kuba saved, uza kubuhejeje kwakira Kristo Yesu. Biza kuba birangiye mwene data, uza kubuhejeje gucika umwana w'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Imana ibahezagire. Tuzobandanya mu ndwi iza. Ndabize yuko ikiganiro nama ndagishira ko ku munsi wa 5. Nagomba rero ndangize ndabasaba mugire subscribe canke sabone kugira ngo muzoze muraronka inyigisho tubaha. Kandi kindi naco ndabahamagarira no gutanga link. Iyi link ikiganiro mu gihe abandi bacumviriza, urafise inshuti n'abagenzi kumbure bakiri mu byaha, ndakwinginze bera umugisha abandi. Imana ikugendereye nawe reka ube igikoresho cayo uhezagire uwundi. Imana yacu nishimwe cyane. Ikindi naco nagomba kurangiza ndabasaba nuko hariho ikiganiro ntanga kuri WhatsApp no kuri radio, ndagitanga buri munsi. Bene data, nagira nabwira abantu bashobora kuba barahezagirwa, nawe ushobora guhezagirwa ugakomeza gukura mu ijambo. Urashobora gukurikirana ivyo biganiro ntanga kuri WhatsApp no kuri radio. Hariho nimero ngira ndabahe, urashobora kutwandikira kugira ngo ndabashira muri iyo group ya WhatsApp muzoze muraronka ivyo biganiro ntanga. Imana ibahezagire, Imana irushize kubana namwe, umuco w'Imana ushize kubarasira imiryango yanyu n'ibihugu byanyu mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Woba ukeneye kwakira Yesu akaza mu buzima bwawe akakubera umwami n'umukiza, woba ukeneye kuvugana n'umukozi w'Imana, turondere kuri zino nimero: agasaraba 257 62 43 68 3.